Hare Krishna. Hare Krishna. How's everyone this morning? You feeling good? Как у всех дела сегодня утром? Хорошо себя чувствуете? Did you have nice prasad last night? Просад хороший вчера ночью был. 3 человека под ключки. 20 человек. Mercy, mercy, mercy. Милость, милость, милость. Krishna protected me. Кришна меня защитил. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Krishna Jaya Bharata Vrinda Jai
fired up today for Lord Jagannath Rath Yatra. Вы, ребята, сегодня воодушевлены на Джаганнатху, на Радхаяту Господа Джаганнатхи. If you weren't before, hopefully you are now. Если вы не были до этого, надеюсь, что стали сейчас. Samantha, you're awake? Саманта, ты проснулся? No? Нет? Are you suspicious? Ты что, подозрительный? So we're reading today from teachings of Lord Caitanya, chapter 11, service to the Lord. Итак, мы читали Чайтамриты, 11 глава, служение Господу. Учение Господа Чайтамриты. Om Jnana Tamarandasya Jnananjana Salakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya Manavisham Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karanayam Dadati Svadantikam Vandeham Shri Guru Shivta Padakalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajanam Sahakana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Saekam Sadhukam Parijana Sritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Avaram Sahakana Lalita Shri Vishakam Vidamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopisha Gopikaranta Radhakanta Namosute Takta Kanchana Gaurangye Radhe Vrindavaneshwari Krishnamanu Sundevi Pranamami Haripriye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Vajitanam Pavayevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So chapter 11, service to the Lord. Итак, глава 11, служение Господу. Teachings of Lord Caitanya Mahaprabhu. Учение Господа Чайтани Махапрабху. Srila Prabhupada is writing that when Vyasadeva was not satisfied, even after compiling heaps of books of Vedic knowledge, Narada Muni, his spiritual master, explained. И Шрила Прабхупада пишет, что когда Вьясадева не был удовлетворен даже после того, как составил кучу книг ведической литературы, его духовный учитель Нарада Муни объяснил. There is no path to self-realization that can be successful without being mixed with bhakti or devotional service. Он объяснил, что не может существовать путь духовного самоосознания, если он не смешан с преданным служением. Up to that point, Vyasadeva had wrote about karma, jnana, yoga, but really did not touch on and emphasize bhakti, pure devotional service. До этого момента Вьясадева описал карму, гьяну и йогу, но не описал преданное служение. So he was morose, he was not feeling satisfied. И он был в печали и не чувствовал удовлетворения. And he was inquiring from his spiritual master Narada Muni, why is it like that? И он спрашивал своего духовного учителя Нарада Муни, почему это. And Narada Muni is beginning by explaining that all of these different paths of self-realization, without being mixed, without any devotional service to the Lord, you cannot get the desired results. И его духовный учитель объяснил, что любые пути самоосознания, не смешанные с преданным служением, ты не сможешь достичь успеха. And Narada, he then explained why these various books that have been compiled by Srila Vyasadeva were deficient, what was missing in those previous writings. И Нарада Муни объяснил, в чем нехватка была в предыдущих писаниях Шрила Вьясадевы. And he explained in Srimad Bhagavatam that even pure knowledge
is insufficient if it is devoid of transcendental devotional service or bhakti. И в Бхагаватам объясняется, что даже чистое знание недостаточно, если в нем не описано чистое бхакти. What to speak of fruitive activities, karma, when they are devoid of bhakti. Что говорить о деятельности ради плодов кармы, лишенной бхакти? So without bhakti, how can there be any benefit to that performer? Поэтому без бхакти какое благо может получить личность, которая осуществляет? So every other process of self-realization without bhakti will not bring the desired results, even of those other processes, what to speak of devotional service. Любой другой процесс, кроме без бхакти, не сможет принести плод даже этого процесса, что говорить о преданном So служении. here is being emphasized the importance of pure devotional service or bhakti. И здесь делается акцент на чистом преданном служении бхакти. And that pure devotional service means rendering loving service. Prabhupada says not ordinary service. И чистое преданное служение означает любовное служение. Прабхупада говорит необычное служение. Loving service with no materialistic or selfish desire. Любовное служение без всякой материалистичного и эгоистичного желания. Simply for the pleasure of the Lord. Просто для удовлетворения Господа. And it must be unmotivated and uninterrupted. И оно должно быть бескорыстно и непрерывно. It must be constant. Оно должно быть постоянно. And Krishna is only really interested in pure loving devotion, pure bhakti, Shuddha bhakti. И Кришна в действительности заинтересован в чистой преданности. And this is also extremely rare. И это очень редко. So first we have to be attracted to that prospect of rendering pure loving devotional service. Вначале мы должны быть привлечены этой идеей совершения чистого преданного служения. And then it says that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he's the giver of that prema, Krishna prema. И говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху, он дает эту Кришна прему. Without that prema, how can we render unmotivated, uninterrupted, pure devotional service? Без этой премы как мы сможем совершать бескорыстное и непрерывное преданное And служение? of course it says the lotus feet of our spiritual master is the only way to attain the pure devotional service. И говорится, вот стопу духовного учителя единственный способ обретения чистого преданного So служения. Guru Seva, then you can do Krishna Seva. Гуру сева, тогда ты можешь делать Кришна севу. Guru Bhakti, then we can develop Krishna Bhakti. Гуру бхакти, тогда ты можешь развить This Кришна is бхакти. required. Это то, что необходимо. So here Narada Muni, as real spiritual master, is emphasizing pure devotional service, which is unmotivated and uninterrupted. И здесь Нарада Муни, как истинный духовный учитель, делает акцент на чистом преданном служении, которое бескорыстно и And непрерывно. that's the only thing that will please Krishna, and it's the only thing that will please the living entity. И это единственное, что удовлетворит Кришну и удовлетворит живое существо. Now Prabhupada says there are many sages who are expert in performing austerities. И Прабхупада говорит, многие мудрецы опытные в совершении аскез. Ай. Many sages, they can do a lot of severe austerities. Многие мудрецы могут делать много суровых There are аскез. many rich men, they can give a lot of money in charity. Много богатых людей могут дать много денег There пожертвовать. are many famous personalities. Много знаменитых личностей. There are many scholars and thinkers, philosophers. Много ученых и много философов. And there are those who are very expert in reciting Vedic hymns. И много опытных личностей, которые произносят ведические гимны. And Srila Prabhupada says, although these are all auspicious, И Прабхупада говорит, несмотря на то, что все это благоприятно, unless one utilizes his resources and performs his activities for the pleasure of the Lord in pure devotional service, до тех пор, пока человек не вовлечен в деятельность и не использует все в чистом преданном служении Господу, so they're performing those activities to develop and to attain pure devotional service, не совершает эту деятельность, чтобы развить и достичь чистого преданного служения, he cannot attain the desired results even of those practices. он не может достичь желаемый результат даже этих практик. So there must be some desire for devotional service, pure devotional service, in order for any of the process, karma, jnana, or yoga, to be successful. Должно быть желание чистого преданного служения, чтобы любой из этих процессов кармы, гьяны и йоги стал успешным. In Srimad Bhagavatam, Prabhupada continues, Shukadeva Goswami, he offered his respectful obeisances unto the Supreme Lord as the only person who can award success. И Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами, он возносит молитву Верховному Господу к единственной личности, которая может даровать успех. So not a blade of grass moves without the will of the Lord. Тропинка не шелохнется без воли Господа. And without some sincerity and seriousness for trying to please Him, then He'll not allow us to be successful in any of our activities because we didn't get the point.
И без серьезности и искренности в отношении Его Он не позволит нам достичь успеха, потому что мы не понимаем If we're смысла. doing all these other things for selfish reason or materialistic purpose, this is not very pleasing to Krishna. He's only pleased by genuine, pure devotional service. Если мы делаем это для эгоистических целей, Он не будет доволен. Он единственное, чем доволен, это чисто преданным служением. Or at the very least, that we're desiring how to come to that platform. Или, по крайней мере, желание того, как прийти на эту платформу. Srila Prabhupada continues that it is accepted by all types of philosophers and transcendentalists Шрила Прабхупада продолжает, это принимается всеми философами и that one трансценденталистами. who is lacking in knowledge, he cannot be liberated from the material entanglement. Что человек, у которого не хватает знаний, он не может быть освобожден от материального порабощения. Yet knowledge without bhakti, without devotional service, cannot possibly award liberation. И знание, лишенное бхакти, не может наградить человека освобождением. So those who are jnanis, sometimes they're called cheaters Иногда гьяни называют обманщиками, because they're cultivating knowledge for pratishtha's sake, for name and fame. потому что они культивируют знания ради пратишки, имени и славы. And so because they are foolish, ignorant of what is the actual goal, then Krishna always keeps them in bewildered state. И поскольку они находятся в невежестве в отношении высшей цели, Кришна удерживает их в состоянии, потому что они сбиты с толку. Prabhupada says, in other words, when jnana, or the cultivation of knowledge, when it opens onto the path of pure bhakti or devotional service, that touch with Krishna through devotional service, that will liberate that person. И когда эта гьяна открывается к пути чистого преданного служения, вот это соприкосновение с бхакти, вот это дает освобождение. But not otherwise. Но никак по-другому. So Prabhupada talks about using philosophical speculation or jnana to come to pure devotional service. It's a stepping stone or helpful to the participant. Прабхупада говорит о гьяне, философском знании для того, чтобы достичь бхакти, как ступень, предварительную ступень. It's valuable only when it brings you to pure devotional service. Это ценно только если это приводит тебя к чистому преданному служению. And if one is sincere in wanting to understand the absolute truth, to approach God, understand God, serve God, then Krishna said, Dadami Buddhi Yogam Tam, I'll give you intelligence, how to do it. He'll guide your intelligence. И если человек искренне, как постичь абсолютную истину, Кришна говорит, я дам тебе разум. But it says once you come to pure devotional service platform, then that philosophical speculation, mental speculation, that should be discarded. Но, как говорится, когда человек достиг уже уровня чистого преданного служения, эти ментальные спекуляции должны быть If оставлены. it brings you to pure devotional service, then if you hold on to mental speculation or philosophical speculation, you go on speculating on material platform, a mental platform, this is actually an impediment in practicing pure devotional service. Если ты уже пришел на уровень чистого преданного служения, то продолжать находиться на ментальной платформе, ментально спекулировать, это препятствие тогда. Lord Brahma is speaking in Srimad Bhagavatam that, my dear Lord, this bhakti or devotional service unto you, that is the best path for self-realization. Господь Брахма говорит Шримад Бхагаватам, мой дорогой Господь, будь чистого преданного служения, лучший способ самоосознания. So if someone gives up that path of bhakti or devotional service and instead goes on trying to cultivate knowledge through speculation, Если кто-то оставляет этот путь чистого преданного служения и возвращается к ментальным спекуляциям, he will simply undergo a very troublesome process он просто будет проходить через очень and проблематичный will процесс not achieve the desired results и не достигнет желаемого результата. because the goal motivation is not correct. Потому что цель, мотивация неправильная. Therefore, Krishna will always keep such persons bewildered. Поэтому Кришна всегда будет удерживать такую личность сбитую с Krishna толку. says, only by pure devotional service can I be known. Кришна говорит, только через чистое преданное служение меня можно And if постичь. you don't come in the mood of bhakti, then I'll hide myself from you. И если ты не придешь ко мне в настроении бхакти, я спрячу себя. So if you try to approach Krishna without any devotion through karma, jnana, or yoga, Krishna will keep himself hidden from us. Если мы пытаемся обратиться к Кришне без всякой преданности через карму, гьяну, йогу, Кришна будет держать себя сокрытым от нас. Aham prakasha savasha. Prabhu, what is it? How Krishna hides himself Как Кришна прячет себя? if one does not come in path of bhakti. Если кто-то не приходит через путь бхакти, Huh? So Yoga Maya, the internal potency of the Lord,
it covers Krishna, so you cannot see him. Йога Майя, внутренняя потенция Кришны, скрывает Господа, чтобы ты не мог видеть его. Now, because Arjuna, he was devotee, real bhakta, Shuddha bhakta, И поскольку Арджуна был настоящим преданным Шуда and he Бхакти, had love and affection towards Krishna, и у него была любовь и теплота к and he Кришне, considered Krishna his dear friend, он считал Кришну своим дорогим другом, and he was not envious towards Krishna. и он не завидовал So Кришне. therefore, Krishna said, "I give you divine eyes, Кришна сказал: я дам тебе божественные глаза, whereby you can see me." где ты сможешь видеть меня. And it's also explained that Sadhu, Guru, Vaishnava, they also keep themselves hidden. И говорится, что Саду Гуру Вайшнав, он тоже сохраняет себя If сокрытым. one does not come in a mood of devotion and surrender, then Sadhu, Guru, Vaishnava also will bewilder you. И если человек не приходит к новому настроению предания и служения, Саду Гуру Вайшнав также соберет тебя с And толку. keep themselves hidden. Он будет держать себя сокрытым. So this devotional service should not be underestimated, and Narada Muni is stressing on that. Поэтому преданное служение нельзя недооценивать, и Нарада Муни делает акцент на этом. And here in that section in Srimad Bhagavatam, Prabhupada is explaining that really those in Parampara, they'll always stress pure devotional service above, beyond everything else. И в этой сессии Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, что все ачарьи, они делают акцент на чистом преданном служении. And they always explain the difference between pure bhakti and anything else that is mixed. И они всегда объясняют разницу между чистой бхакти и всеми примесями. And even those things that are mixed without bhakti, it cannot be successful. И даже те вещи, которые примешиваются без бхакти, эти вещи не могут быть So if успешными. one gives up the path of pure devotional service and instead just goes back to the mental platform, goes on speculating, so-called philosophical speculation, they'll just be constantly bewildered, disturbed, not knowing what to do, what not to do. И если человек оставляет этот путь чистого преданного служения, возвращается к ментальной спекуляции, он всегда будет сбит с толку, не зная, что делать, чему не In следует. fact, Srila Prabhupada says that the nature of the conditioned souls, those who are conditioned by the material energy, they don't know what to do and what not to do. Прабхупада объясняет, природа обусловленной души заключается в том, что она не знает, что делать, а чему не So if следует. we don't know what to do and what not to do, we're going to be in a very troublesome position. Если мы не знаем, что делать, а что не нужно, мы будем в проблемном Because положении. we're speculating means we'll make a lot of bad decisions. Мы спекулируем, означает, принимаем много плохих решений. We'll be groping in the darkness, trying to figure it out, Мы будем скитаться в потьмах, пытаясь разобраться. without the spiritual intelligence coming from Guru and Krishna. Без духовного разума, приходящего от Гуру и Кришны. So this is a very troublesome. Prabhupada says one only gains trouble. Прабхупада говорит, человека ведет только проблемы. In the Bhagavad Gita, it is stated that this material energy is very, very strong. В Бхагавад-гите утверждается, что материальная энергия очень сильна. It cannot be surmounted by any ordinary living entity. Ее не может превзойти ни одно обычное живое существо. Only those who surrender unto the lotus feet of Krishna, only they can cross the ocean of material existence. Только те, кто предаются лотосным стопам Кришны, могут пересечь океан материального существования. So Srila Prabhupada explains in that purport Bhagavad Gita that only Krishna, or Krishna's representative, bona fide spiritual master, by one's surrender, genuine surrender, can release the conditioned soul from the clutches of Maya. И Шрила Прабхупада объясняет комментарий к этому стиху, что только Кришна и преданный Кришне может освободить это живое существо из когтей Майи. So Krishna says, Saradana and Pritijana Kam Shanam Raja, you just surrender unto me. И Кришна говорит, ты просто предайся мне. Then I'll free you from your karma bala. Тогда я освобожу тебя от твоей кармы и кармы Бхала. Don't be fearful. Не бойся. Otherwise we cannot get out of this action-reaction of material energy. А иначе мы не сможем выйти из действий и последствий материальной энергии. And Krishna, he's the witness and he is the judge of our surrender. Кришна, он свидетель и судья нашего We предания. cannot fool Krishna. Мы не сможем Кришну одурачить. We cannot externally act like we're surrendered and then fool Krishna and then think we're going to get out of the clutches of Maya. Мы не можем одурачить Кришну внешне, как будто мы предались, и что мы так выберемся из And Майи. if one is very intelligent, they'll be praying to Krishna, okay Krishna, I don't want to be Maya Das anymore. It's too painful. И тот, кто разумно будет молиться Кришне, Кришна, я не хочу больше быть Майя Дасом, это слишком болезненно. But I don't have strength, intelligence, how to solve my problem.
Но у меня нет ни силы, ни разума, как решить свои проблемы. What can I do that will convince you that I want to surrender to you? I want to be Krishna Das now. Что я могу сделать, чтобы убедить тебя, что я сейчас хочу быть Кришна-дасом? So we pray to Krishna, Krishna, please tell me, like Arjuna said, Krishna, tell me decisively, specifically, what is my duty? How can I surrender to you? И как Арджуна мы молимся, Кришне, Кришна, скажи мне очень специфично и точно, что я должен делать, как я могу предаться So тебе. the living entity is crying before Krishna from the core of their heart. Please, Krishna, let me surrender to you. Please tell me decisively, specifically, what is my duty? Krishna will know it. He'll understand it. Если живое существо искренне молится из глубины своего сердца, Кришна, пожалуйста, скажи мне очень специфично, то тогда Кришна будет знать. And Prabhupada says the first installment of Krishna's mercy, once we convince him, is he'll send you a bona fide spiritual master, bona fide guru, Satguru. И Шрила Прабхупада объясняет первое проявление милости Кришны, когда он убежден, он посылает тебе истинного гуру. And that guru, bona fide guru, is pure by a medium of Krishna. И этот гуру, истинный гуру, является чистой прозрачной средой для Krishna Кришны. is speaking within the heart of every living entity. Кришна находится в сердце каждого живого существа. We're not able to hear him so nicely Он говорит нам, но мы не способны слышать его. because of our inexperience, because of so much false ego, be constantly bewildered. Из-за отсутствия опыта большого ложного эго и постоянно сбиты с толку. Sometimes Maya is telling us something is wrong, that's coming from Krishna, then we just follow it. Иногда Майя говорит нам что-то, мы говорим, о, это от Кришны пришло, и следуем этому. And sometimes Krishna is telling us something, so that's Maya, I better not do that. А иногда Кришна говорит нам что-то, мы говорим, это Майя, лучше So этого не делать. we're always misunderstanding what Krishna wants us to do. Поэтому мы всегда недопонимаем, что Кришна хочет, чтобы мы делали. And Krishna knows it. И Кришна это знает. Krishna says, if you can hear me, then I'll explain everything to you. Кришна сказал, если ты будешь слушать меня, я тебе все объясню. But because of the false ego, because of the covering of the soul and being so bewildered by the material energy, we're not hearing Krishna. Но из-за ложного эго и будучи покрыты материальной энергией, мы не слышим Кришну. And Krishna knows exactly that is the problem. И Кришна в точности знает, что это проблема. Krishna said to Arjuna, Tachtrinu, hear from me. Кришна сказал Арджуне, слушай от меня. If you hear from me, if you can understand my instructions, you'll pass over all of the difficulties in your life. Если ты будешь слушать меня и поймешь мои наставления, ты пройдешь все трудности своей жизни. But if you can't hear me, then you'll be lost. You're lost. Но если ты не сможешь слушать меня, то тогда ты потеряешься. So we have a hearing problem. Поэтому у нас проблема со слушанием. I always told you when I met Srila Govinda Swami, he said you're deaf, dumb and blind. Я всегда рассказываю вам, что когда я встретился со Шрилой Горгавиндой с вами, он сказал, ты глухой, слепой и немой. But the false ego says, what do you mean I'm deaf, dumb and blind? Но ложное эго говорит, что значит слепой, I глухой? can see you, I can hear you, Я могу вас видеть, могу вас I слышать. can understand what are you saying. Я могу понять, что вы говорите. Samantha, he thinks he's very intelligent guy, you know. Суманта, он думает, что он очень разумный парень. With his mind, his intellect, really, really strong senses, he can understand everything. Со своим умом, интеллектом, сильными чувствами вообще все может понять. So then, are we really hearing? Are we really understanding? Beyond the false ego, beyond material intellect, beyond material senses? Are we hearing that deeply? А мы в действительности слушаем так глубоко и понимаем за пределами ложного эго и That requires divine ears, divine eyes. это требует божественные уши и божественные That глаза. requires oceans of mercy from Lord Krishna and from Sadhguru Vaishnava. Это требует океан милости от Кришны и от Садхгуру That will Вайшнава. not come by our own strength, our own intelligence. Это не придет через нашу собственную силу и собственный разум. Mercy is required. Милость необходима. Prabhupada said two mercies are required. Шрила Прабхупада говорит, две милости Mercy необходимы. from Krishna, mercy from Shri Guru. Милость от Кришны и милость от Шри Гуру. Then you can get out of trouble. Тогда ты можешь выбраться из проблем. Prabhupada says one who has bona fide spiritual master, he's supposed to know everything. Прабхупада говорит, тот, у кого истинный духовный учитель, предполагается, что он знает все. We're discussing that most important verse, Yasha Devi Prabhaktir, that one who has implicit faith, complete faith in Guru and Krishna, he can understand everything properly. Other verse, Мы обсуждали этот знаменитый стих, что тот, у кого полная вера, одинаковая в Гуру и Кришну, он может все постичь по их милости. and it says equally. И говорится одинаково. Many people say, okay, I have faith in Krishna, but not so much faith in my Guru. Многие люди говорят, у меня есть вера в Кришну, но не столько в моего Гуру. But that means we don't understand Sakshatari Prenasamasta Shastra, how Krishna is manifesting in the form of the spiritual master. Because we cannot hear it, we cannot understand it. Но это означает, что мы не понимаем, как Кришна проявляется через
духовного учителя, потому что мы не можем это слышать и понять. Because we're trying with our own intellect, mind, and senses to understand it. We're not depending on Krishna. We're not depending on the mercy of Guru and Krishna. Потому что мы пытаемся понять это своим интеллектом, своим разумом, мы не зависим от Гуру. We're addicted to mental speculation. Мы пристращены к ментальным спекуляциям. But we dress it up and we call it philosophical speculation. Но мы называем это философскими спекуляциями. So this is not the way to truly get mercy and to understand the absolute truth. Это не путь, как получить милость, в действительности понять абсолютную истину. Prabhupada says one should be perfectly anxious to want to hear from Krishna. Прабхупада говорит, человек должен совершенным образом был устремлен слушать от And Кришны. to know decisively and specifically what are we supposed to do. И знать очень точно и специфично, что мы должны делать. That instruction comes internally, Paramatma Chaitanya Guru, and externally in the form of Guru, Shiksha Guru, Diksha Guru. Это знание приходит изнутри от Параматмы и внешне от Шикша Гуру и Дикша Гуру. Diksha Shiksha, really Diksha Shiksha Guru, equal identical manifestation of Paramatma, Super. В действительности Шикша и Дикша Гуру являются равными проявлениями Параматмы. Then we can understand by that mercy of Guru and Krishna what can we do as a genuine act of surrender that Krishna will accept. Тогда мы будем знать, что является нашим настоящим актом предания, который Кришна примет. Krishna says in that verse that if you can follow that instruction that I'm giving you, then that will purify you and you can get out of Maya. Кришна говорит, если ты будешь следовать вот этому наставлению, которому я даю тебе, ты очистишься и выберешься из And Майи. Krishna says everything else that you may do other than that will actually create karma bandhana. И Кришна говорит, все, что другое ты бы не сделал, кроме этого, создаст карма бандхану. So if we want to get out, it's mandatory that we know decisively and specifically exactly what Krishna wants us to do as an act of surrender. Поэтому, если мы хотим выбраться, то тогда это в высшей степени важно знать, что Кришна хочет от нас, как акт предания. And acharyas give example about spiritual master, he's very thirsty. И Ачарья приводит пример, когда духовный учитель испытывает жажду. And he was thinking he wants some cold water, maybe not today, but И он хочет холодной воды, может быть, не сегодня. but then the disciple brings hot milk to him. Но тогда ученик приносит ему горячее молоко. So it's nice, it's sincere, Это хорошо, это искренне. but it's not exactly pleasing. Но это не в точности удовлетворяет. That's why if we really want to please Krishna, we really want to please Guru, we must know decisively, specifically. Вот почему, если мы в действительности хотим удовлетворить Кришну, удовлетворить Гуру, мы должны знать очень точно. Now Prabhupada says that if you're a first-class servant, first-class disciple, you'll automatically know what the spiritual master wants. Прабхупада объясняет, если ты ученик первого класса, ты автоматически будешь знать, что хочет духовный учитель. Because Krishna will give intelligence. Потому что Кришна даст тебе разум. You'll get the mercy from Guru Krishna, you'll understand exactly what you're supposed to do. Если ты получишь милость от Гуру Кришны, ты в точности будешь знать, что ты должен делать. That's first-class servant. Это первоклассный слуга. And second class is they don't know what to do, so they ask, and then the spiritual master gives them specific, decisive instruction. Do like this. И второй класс ученика, он не знает, и он спрашивает у духовного учителя, и духовный учитель очень точно говорит ему, делай Here так. are the general instructions meant for you and everybody else, Вот общие наставления, они предназначены для тебя и для всех остальных. and here are the specific instructions meant specifically for you. А вот специфичные наставления, они предназначены специфично для тебя. Then you make those instructions your life and your soul. Тогда ты сделай эти наставления своей жизнью и душой. And anyway, even at the risk of your life, you just try to execute that. И так или иначе, даже рискуя своей жизнью, старайся это осуществить. That is second class. Это второй класс. And then the third class, Prabhupada says, he's told what to do, and sometimes he does it, sometimes he doesn't do it. А третий класс, это означает, что он ему говорят, что делать, иногда он делает, а иногда нет. That's third class disciples. Это ученик третьего класса. And then fourth class, they're told what to do, but they're really not doing it. А четвертый класс им говорят, что делать, но они не делают. So Prabhupada said, such person is not really disciple. И Прабхупада говорит, такая личность не является So that учеником. cannot be considered surrender to Guru and Krishna. Это нельзя считать преданием Гуру. And that certainly will not be sufficient enough to convince Krishna in order to get out of the heavy lashes of Maya. И это очевидно не убедит Кришну, чтобы выбраться из тяжелых ударов Майи. So it must be genuine surrender. Это должно быть настоящим And преданием. it must be generally and specifically what Krishna will accept as
a true act of surrender. И это должно быть по-настоящему специфично, то, что Кришна примет для тебя как акт предания. But if we don't have those instructions, then how can we surrender? Но если у нас нет этих наставлений, то как мы предадимся? And therefore, all those other activities that we do, which might be very pious, they'll actually not, it'll still create karma bandhana. И тогда любая другая деятельность, которая может быть очень благочестивая, она все равно будет создавать карму. That's why one must know without any doubt what Krishna wants. Вот почему человек должен знать без всяких сомнений, что Кришна хочет. And Krishna says, if you have any doubts, then you'll just fall down, you'll be in a fallen condition. И Кришна говорит, если у тебя есть сомнения, то ты пойдешь, будешь в вашем положении. Doubts are like demons. Сомнения подобны демонам. And those who have doubts will never be peaceful and happy in this life or the next life. И те, у кого есть сомнения, никогда не будут умиротворены и счастливы ни в этой жизни, ни в следующей. That's troublesome path. Это проблематичный путь. Any questions so far? Есть ли какие-то вопросы? Yes? What is the devotional humbleness? What is the devotional exaltation? She want to know what is the devotional humbleness and devotional enthusiasm. Devotional humbleness. Преданное смирение. It means understanding what is our true position or condition. Это означает понять, каково наше истинное положение. How we are completely hopeless cases without the mercy of Guru and Krishna. Как мы полностью безнадежны и беспомощны в случае без милости Гуру и Кришны. It's explained that the Vaishnavas, real Vaishnavas, they're constantly begging for mercy. Объясняется, что настоящие вайшнавы, они постоянно молят о милости. That is their mood. Это их умонастроение. Because they know without mercy, you can't move one sesame seed. Потому что они знают, что без милости ты просто на миллиметр не And they продвинешься. want to surrender and serve the instruction of their Guru, Shri Guru Brahma. И они хотят предаться и служить наставлениям своего Гуру, So they're Шри. completely depending on mercy. Поэтому они полностью зависят от But милости. those who are proud, arrogant, they think, I don't so much need any mercy. Но те, кто гордые и высокомерные, они говорят, да мне не нужна I don't милость. have to humble myself. I don't have to really surrender. I use my intelligence, my strength, my ability to solve that problem. Мне не надо усмиряться и зависеть, я использую свой разум, чтобы все это решить. So that pride, arrogance, it's a demoniac quality. Это гордость, высокомерие, это демоническое So качество. we cannot be in a mood of complete dependence Поэтому мы не можем быть в настроении полной and зависимости. begging, crying for mercy. Молить и плакать о милости. If we're not always begging, crying for mercy, we're out of touch with reality. Если мы не постоянно молимся и плачем о милости, мы не в соприкосновении с реальностью. The total reality of our condition or position here in the material world. Не в соответствии с реальностью положения своего в этом материальном That's мире. why Queen Kunti is asking for all the difficulties, calamities to happen again and again, because she doesn't want to forget her position and doesn't want to forget Krishna. Поэтому царица Кунти, она молится об этих трудностях вновь и вновь, потому что она не хочет забывать свое положение и забывать о Кришне. So Prabhupada says that heavy lashes of Maya and the threefold miseries, it is meant to keep us purified in a humble condition. Прабхупада говорит, что эти тяжелые удары Майя, тройственные страдания удерживают нас вот в этом беспомощном положении. Because we realize whatever intelligence or so-called strength that we have, we cannot overcome the stringent laws of material nature. Потому что мы начинаем тогда понимать, что сколько бы у меня ни было силы и разума, я не могу превзойти эти тяжелые условия материальной And природы. if we're very proud and we're very independent, we cannot actually surrender. И если мы очень гордые и зависимы, мы в действительности не можем предаться. And without genuine surrender, there's no question of Shravanam. А без настоящего предания нет вопроса о Шраванам. And Shravanam is the means by which we get the medicine of
Harinam, Krishna Katha. А Шраванам – это тот способ, как мы получаем лекарства Харикатхи и Кришнанам. Without surrender, without simplicity, we cannot develop faith. А без предания, без простоты мы не можем развить веру. So we cannot get purified, we cannot cultivate faith, we cannot overcome our doubts. Мы не сможем очиститься, не сможем развить веру, не сможем превзойти наши сомнения. Therefore, there's not true surrender. We cannot benefit. Это не настоящее предание, это не приносит блага. Hare Krishna. Maharaj Hare Krishna. Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we're talking, the question was about devotional humility, and the other one was what? Devotional enthusiasm. And then devotional enthusiasm. И следующее – это энтузиазм в преданном служении. So first, devotional humility means we're completely depending on the Lord. Поэтому смирение в предании – это то, что мы полностью зависим от Господа. And then by that dependence, we get strength and intelligence that we can overcome all difficulties by the mercy of Guru and Krishna. И через эту зависимость мы получаем силу и уверенность, что мы все пройдем по милости Гуру и Кришны. If we have that faith, and we are depending on mercy of Guru and Krishna, then we should be enthusiastic. И если у нас есть эта вера, и мы зависим от Гуру и Кришны, то мы должны быть энтузиастичны. Srila Goswami said you should be confident that it will work. Шрила Рупа Госвами говорит, ты должен быть уверен, что And you should be enthusiastic, utsaha. и ты должен быть энтузиастичным. But also, we must be very patient because these things don't happen automatically. Но также мы должны быть очень терпеливы, потому что эти вещи не происходят автоматически. Srila Prabhupada is speaking in teachings of Lord Caitanya Mahaprabhu. Шрила Прабхупада говорит в учениях Шри Чайтаньи Махапрабху. He's quoting from Srimad Bhagavatam 10:38:5. Он цитирует Шримад Бхагаватам 10.38.5. No one should be depressed Никто не должен быть в депрессии, by thinking that he will never be out of the clutches of matter or maya. считая, что он никогда не выберется из когтей майя материи. For there is every possibility of being rescued. Потому что есть все возможности быть спасенным. Exactly as it is possible for a log which is floating down the river to come to rest on the bank of the river. Так же возможно, как бревно, которое течет по реке, переплыть на другую сторону. So in all of our devotional humility, we should be completely dependent on mercy of Guru and Krishna. И со всем своим смирением мы должны полностью зависеть от милости Гуру и And we Кришны. should not underestimate the power and the purity of that mercy. И мы не должны недооценивать могущество и чистоту этой милости. And if we understand that and we are dependent, we'll see how much strength and intelligence we're getting by their mercy. И если мы поймем это и будем зависеть, мы увидим, сколько много силы мы получим по их And милости. that will give us confidence and faith. И это даст нам уверенность и веру. This is not theoretical. Это не теоретически. So humility, and the other word was? Энтузиазм. Yes, and therefore we should be enthusiastic. И, конечно, тогда мы должны быть энтузиастичными. Because we need mercy from Guru and Krishna, that is required. Потому что нам нужна милость от Гуру и Кришны, это And необходимо. how to get their mercy means we have to try to please them by following their instructions. А как получить их милость, это означает, мы должны удовлетворить их, следуя их And when we наставлениям. sincerely do that, we can practically see in our life how much mercy comes to us. И если мы искренне делаем это, мы можем увидеть практически в своей жизни, сколько милости That приходит should нам. give us practical faith and confidence. Это должно нам дать практическую веру и And we should убежденность. become more and more enthusiastic to get mercy. И мы должны быть еще больше и больше энтузиастичны, как получить милость. Alright? Хорошо? Yes. Okay. Yes, how to do it? She says, come to Krishna consciousness no longer.
practicing Krishna consciousness for 1 year, and she is very happy to join us in this program. We're happy that you're happy. А мы счастливы, потому что вы счастливы. And that gives us a lot of faith that even in 1 year practicing, you're coming to India, you're participating in Mahaprabhu's Sankirtan mission, and you're feeling yourself grateful and happy. This is giving us faith, seeing Mahaprabhu's mercy on you. И это дает нам веру, что за 1 год практики вы приехали сюда, здесь принимаете участие в движении Махапрабху, и вы счастливы. We just have to try our best. Мы просто должны стараться изо всех сил. Srila Prabhupada, in all of his humility, would just say, you know, when people would glorify Srila Prabhupada, you've done so many wonderful things. Prabhupada said, they're saying I've done so many wonderful things. Люди прославляли Шрила Прабхупаду и говорили, вы сделали столько много замечательных вещей. Шрила Прабхупада из своего смирения говорили, что сделал много замечательных вещей. But if you want to give me any credit at all, Но если вы хотите вообще дать мне какую-то заслугу, then understand that I just tried my best to follow the instruction of my spiritual master. тогда поймите, что я просто стараюсь изо всех сил следовать наставлениям моего And I never духовного spoke any words separate than I heard from my guru. И я никогда не сказал ни одного слова отличное от того, что слышал от моего I did гуру. not add anything, neither I subtracted anything from that message. Я ничего не добавил, ничего не убрал из этого послания. And that's how I got the mercy from my guru. Вот как я получил милость от моего гуру. So this is the right teaching, and it's a right practical example by Srila Prabhupada. И это правильное учение, и правильный практический пример от Шрилы Many Прабхупады. places Prabhupada said, I just tried. Во многих местах Шрила Прабхупада говорит, я просто постарался. So if we realize I'm powerless, I'm foolish, I'm stupid in front of my spiritual master, I'm completely depending on his mercy. Если мы поймем, что я полностью глупец, беспомощный, перед своим духовным учителем полностью завишу от его милости. Prabhupada says we should always feel like a fool before our guru. Прабхупада сказал, мы всегда должны чувствовать себя глупцом перед своим гуру. And he quotes that even Mahaprabhu was saying, you know, my Gurudev, he considered me a fool. И он цитирует Махапрабху, когда Махапрабху сказал, мой Гурудев считает меня глупцом. Therefore, he just instructed me to go out and chant Premanam Sankirtan. Поэтому он дал наставление просто выходить и воспевать Преманама Санкиртан. So we should try our level best with whatever we have. We should try our best to try to please Guru and Krishna. Поэтому мы должны стараться изо всех сил, со всем, что у нас есть, стараться удовлетворить Гуру и Кришну. And Srila Prabhupada says if you want to understand if Krishna is happy with you, then try to understand if your Guru is happy with you. И Шрила Прабхупада объясняет, если вы хотите понять, Кришна доволен вами или нет, посмотрите, Гуру ваш доволен вами или нет. Isn't it the whole point is to try to make sure Krishna is happy with our effort? Разве не весь смысл в том, чтобы быть уверены в том, что Кришна, Он доволен нашими So we're усилиями? trying to follow the instructions to the best of our ability, trying to please Guru Krishna, then Guru Krishna will be happy with you and bless you, shower mercy on you. И если мы стараемся изо всех сил следовать наставлениям духовного учителя, Гуру и Кришна будут довольны тобой и прольют на тебя свои благословения и милость. Our Gurudev many times would say, it's not that you just sit tight and say, Gurudev, Kripakoro, please shower mercy on me, Gurudev. Наш Гурудев много раз говорил, это не так, что ты просто сидишь и говоришь, Гурудев, пролейте свою милость на меня. You have to practically do something. Ты должен практически делать And что-то. Prabhupada says, God helps those who help И themselves. Прабхупада говорит, Господь помогает тем, кто сам себе So помогает. we have to pass the test of the spiritual master Поэтому мы должны пройти тест духовного учителя, by strictly following the instructions of the spiritual master. строго следуя наставлениям духовного учителя. And if we sincerely try our best and we pass that test, then all mercy will come from your Guru. И если мы искренне стараемся изо всех сил и пройдем этот тест, тогда вся милость придет от Гуру. Srila Prabhupada says, factually, practically, the mercy of the spiritual master is completely required in order to advance in devotional life. Шрила Прабхупада говорит, что милость духовного учителя полностью необходима, чтобы прогрессировать в духовной жизни. Spiritual master Bonafide Guru is the embodiment of the mercy of Krishna. Истинный духовный учитель является олицетворением милости Кришны. Srila Gogamanda Swami used to tell the story that if you just go to Krishna
and you say, "Oh Krishna, you're Kripa Sindhu, please shower mercy on me." Шрила Бхагавата Свами рассказывал эту историю, что если ты отправишься к Кришне и скажешь: Кришна, ты Крипа Синду, пролей свою милость на меня. And Krishna will not look at your face. Кришна не посмотрит тебе в лицо. And Krishna will say, "Why you're coming to me? I left all of my mercy down there." И Кришна скажет: что ты пришел ко мне, я оставил всю свою милость там. You go to him, you surrender to him, you try to please Shri Guru. Ты иди к нему, предайся ему и старайся удовлетворить Шри He's Гуру. an agent on behalf of the Lord. He can shower mercy. Он агент от имени Господа, он прольет милость. And of course, bona fide Guru is never thinking, "Oh, I'm blessing and showering mercy on people." И, конечно, истинный духовный учитель никогда не считает, что он благословляет и проливает милость. He's understanding clearly that he's just instrument in the hands of the Lord. Он ясно понимает, что он просто инструмент в руках Господа. Srila Prabhupada said, right, "I'm just a puppet, right? Make me dance, make me dance, make me dance as you like." Шрила Прабхупада сказал: я просто кукла, побуди меня танцевать, как ты хочешь. But the idea is that mercy is delivered through the spiritual master. Но идея в том, что эта милость, она передается через духовного Srila учителя. Prabhupada said you cannot directly approach Krishna. Шрила Прабхупада говорит: вы не можете прямо обратиться к And Кришне. if out of, say, innocence or in the beginning of our life we try to directly go to Krishna, I want to serve you, I want to surrender to you, I want to develop love for you, then Krishna will send you to his representative bona fide Guru. Если такой невинности вначале мы обращаемся прямо к Кришне и говорим: Кришна, я хочу служить тебе, то тогда он направит тебя к истинному духовному учителю. We joined the movement, we didn't know, we didn't come here to get a guru, Мы присоединились к движению, мы не пришли сюда найти гуру. most of us. Большинство из нас. We came here to try to understand God and to try to surrender and serve him. Мы пришли сюда, чтобы понять Бога и стараться предаться и служить Ему. Only later we found that Krishna said, "Yes, if you want to know me, then you surrender to my devotee bona fide Guru." Только позже мы выяснили, что Кришна говорит: если ты хочешь предаться мне, то ты иди предайся моему преданному. So first mercy, Prabhupada said, is from Krishna. И Прабхупада говорит: первая милость это от Кришны. By the mercy of Krishna, then one gets a guru. По милости Кришны человек обретает гуру. And getting bona fide guru is the first installment of his mercy. И получить истинного гуру это первое проявление его милости. So if we do not receive that intelligence and faith and receive the mercy of bona fide guru, we didn't even get the first installment of mercy. Если мы не получили этот разум и веру от истинного гуру, то мы не получили даже первое проявление милости And Кришны. without genuine surrender and trying to please such guru, bona fide guru, there's no way to get additional mercy. А без настоящего предания и попытки удовлетворить такого гуру нет возможности получить такое. Yasha prasadat bhagavad prasada yasha prasadat nagati gutopi. That mercy by pleasing the guru, then one gets mercy of guru, gets mercy of Krishna. И вот эта милость, когда человек удовлетворяет гуру, он получает милость гуру и So Кришны. first mercy is Krishna, he gives you guru. Первая милость Кришны, он дает тебе гуру. And by surrendering, following the instructions of bona fide guru, then you can get Krishna. И предавшись и следуя наставлениям этому гуру, то тогда ты можешь обрести Кришну. And oh, thank you. You can sit first now. Спасибо. I don't want your knees to give out on you. Спасибо, садитесь, я не хочу, чтобы вы сказали. We need you later for the Rath Yatra. Коленки болели. Вам нам еще понадобится. And I don't want to get blamed. Я не хочу, чтобы вы меня винили. So Srila Prabhupada is saying, therefore you should not be depressed. И Шрила Прабхупада говорит, поэтому мы не должны находиться в депрессии. We're only depressed and morose if we realize I'm nothing and I'm going nowhere on my own steam. В депрессии и в печали, потому что мы понимаем, что я никто, и я никуда не двинусь на своей собственной силе. But if we're dependent on Guru and Krishna, then all things are possible. The impossible becomes possible. Но если мы зависим от Гуру и Кришны, то невозможные вещи могут стать возможными. Then Srila Prabhupada is expressing Muchukunda from 10th Canto in Bhagavatam. И тогда Шрила Прабхупада объясняет про Мучукунду из Шримад Бхагаватам, 10-й песни. And he's praying, my dear Lord, while traveling in this material world through so many different species of life, Он молится, мой дорогой Господь, путешествуя в этом материальном мире через такое большое количество a жизней. living entity may progress toward liberation. Живое существо может прогрессировать по направлению к освобождению. But if by chance he comes in contact with a pure devotee, Но если по случаю он придет в контакт с чистым преданным, he becomes actually liberated from the clutches of the material energy. он в действительности получает освобождение от когтей материальной природы. And he becomes
a devotee, pure devotee И он становится чистым преданным. of yourself, the Supreme Personality of Godhead. Тебя, Верховной Личности Бога. So we pray to the spiritual master, the lotus feet of my spiritual master is the only way in which I can attain pure devotional service. Поэтому мы молимся, что лотосные стопы Духовного Учителя единственный способ обретения I чистого bow down to his преданства. lotus feet with great awe and reverence. Я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным By стопам. his grace, by his mercy, one can cross over the ocean of material existence. По его милости человек может превзойти океан материального существования. So it's the mercy of the spiritual master who releases us from Maya. Это милость Духовного Учителя, которая освобождает нас He из майи. purifies us. He induces us to surrender to Krishna. Он очищает нас, он побуждает нас предаться Кришне. Sometimes he's encouraging us directly. Иногда он прямо вдохновляет нас. It even says in the Shastra, sometimes spiritual master can slap you И объясняется в шастрах, иногда Духовный Учитель может шлепнуть тебя. and you cannot take it to court. И ты не можешь отвести его в He has суд. right У него есть право. if you're being nonsense, to purify you, to wake you up. What are you doing? Если ты негодяй, то он может шлепнуть тебя и очистить тебя. Sometimes he's dragging you. Иногда он тащит тебя. Somehow or other, he's trying to get us to surrender to Krishna, Так или иначе он пытается побудить нас to предаться come to our Кришне, senses. прийти в свои чувства. So it's by his mercy that we can get out of trouble. Поэтому по его милости мы можем выбраться из проблем. We can get out of Maya. Можем выбраться из And майи. he's giving very nice medicine. И он дает очень хорошее лекарство. He's a sadhu vaidya, means very nice doctor. Он садхувайди означает очень хороший And доктор. he's giving nice medicine in the form of Harikatha, Krishna Nam. И он дает замечательное лекарство в форме Харикатхи и Кришна Намы. But we have to also be able to receive that medicine. Но мы должны быть также способны получить это If we лекарство. don't surrender, we are not submissive in hearing, then how will we receive that medicine? Но если мы не предаемся и мы не смиренны в этом слушании, как мы получим это лекарство? How will we get free from all of our doubts if we cannot hear anything? Как мы сможем освободиться от всех наших сомнений, если мы не можем ничего How will we слышать? become qualified, purified? Как мы станем квалифицированными, From praying очищенными? to the spiritual master, my only desire is to purify my consciousness. Мы молимся Духовному Учителю, мое единственное желание – это очистить свое сознание. How? Как? By hearing Harikatha Krishna Nam emanating from your lotus mouth, Слушая Харикатху Кришна Нам, происходящий из ваших лотосных уст. without being able to receive that vibration, then how will purify our consciousness? Не будучи способным воспринять эту вибрацию, как мы сможем очистить свое Therefore, сознание? Prabhupada stresses Shravanam as first and most important aspect of devotional service. Поэтому Прабхупада делает акцент, что Шравана наиболее первое и важное преданное And служение. Prabhupada says factually, the path of bhakti is a path of hearing Shravanam. Прабхупада говорит, фактически путь бхакти – это путь слушания. And the gift, the mercy of the spiritual master is not received through any other part of the body except the ear. И дар, милость Духовного Учителя не воспринимается никаким другим органом чувств, кроме ушей. So Prabhupada also says without doing nice Shravanam, then all the other ninefold processes of bhakti, you cannot benefit. Прабхупада говорит, без хорошего шравана ты не можешь делать должным образом другие виды Therefore, преданности. Shravanam is first, most important aspect of devotional service, Поэтому шравана является первым наиболее важным аспектом преданного служения. and one must be able to surrender in order to hear. И человек должен быть способен предаться, чтобы быть способным слушать. So Prabhupada says in many places, you find a place where you can genuinely surrender, Прабхупада во многих местах говорит, вы найдите то место, где вы сможете so that по-настоящему you can do this Shravanam and get the benefit of that Shravanam. предаться, чтобы вы могли делать шраваном и получить благо этого шравана. Prabhupada says in this chapter that when the conditioned soul becomes a devotee of Lord Krishna, Прабхупада говорит здесь, что когда духовная душа становится преданным Господа Кришны, when someone says, Krishna, I don't want to be Maya Das anymore, I want to be your Das, когда человек говорит, Кришна, я больше не хочу быть моя даса, я хочу then быть the твоей Lord, дасой. He trains out of His causeless mercy, He trains that living entity in two ways. Тогда Кришна из своей беспричинной милости учит это живое существо двумя способами. He trains him from without to the spiritual master. Он тренирует его извне через духовного учителя. And He trains him from within to the super soul. И он тренирует его изнутри, как сверхдуша. Internally and externally, Krishna manifesting and training that living entity. Внутренне и внешне Кришна проявляется и тренирует это живое существо. And in the 11th canto, 29:6, Srimad Bhagavatam, Prabhupada's quoting, И в 11 песне 29.6 Прабхупада цитирует.
In that verse it says, out of your causeless mercy, my Lord, you drive away all inauspicious conditions. В этом стихе говорится, что мой дорогой Господь, по своей беспричинной милости ты убираешь все неблагоприятные условия. All ignorance will be destroyed. Все невежество будет разрушено. Expressing yourself outside as the spiritual master and inside as Paramatma Super Soul. Проявляя себя извне, как духовный учитель, и внутри, как сверхдуша. So Krishna says, to show special mercy to my devotees, I destroy all inauspiciousness, all ignorance in the heart of that living entity. Кришна говорит, чтобы проявить особую милость на своего преданного, я разрушаю все невежество в его Even сердце. Srila Prabhupada says, you cannot purify yourself. Шрила Прабхупада говорит, ты не можешь очистить сам себя. We need to get purified by the mercy of Guru Krishna. Мы должны быть очищены по милости Гуру и Кришны. And Krishna, Shrivatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, and Krishna is Paramatma Super Soul within the heart of that living entity who's very desirous to hear about Krishna. Then Krishna in the form of sound, transcendental sound, Paramatma Super Soul purifies the heart and consciousness of that living entity. И Кришна, как Параматма, сверхдуша, очищает сердце того живого существа, который становится устремленным слушанием его. So Prabhupada said it is not possible to achieve that stage of pure devotional service or perfection Прабхупада говорит, невозможно достичь этого уровня чистого преданного служения или совершенства without the favor and the mercy of a pure devotee, a Mahatma or a great soul. без благосклонности, милости великой души. Their mercy is most required. Их милость в высшей степени And if we необходима. surrender and serve them and try to please them with however we can, И если мы предадимся, будем служить, и мы будем стараться удовлетворить их всем, чем можем, then we'll deserve their mercy, then we'll get their mercy. тогда мы заслуживаем их милость, и мы получим их милость. And then spiritual life is very fast. With mercy, your spiritual life will be very fast. И тогда твоя духовная жизнь с милостью будет очень быстрой. Without the mercy of Guru Krishna, a very troublesome path. Без милости Гуру и Кришны это очень проблематичный путь. Because we're only depending on our own mental speculation and so-called material strength. Потому что мы зависим от собственных ментальных спекуляций и так называемой материальной силе. Another question? Есть еще какие-то вопросы? Yeah. Looks like all the Matajis are fired up and the Prabhus are just sitting there like snoring, you know? Выглядит так, что все матушки воодушевлены, а прабху сидят тут как They're храпят. more enthusiastic than you. Они более энтузиастичны, чем вы. Prabhupada said that. Прабхупада так говорил. И выполнять наставления, как они есть, и прийти из внешнего предания к внутреннему преданию, и выполнять наставления с бабкой, с полной верой, и с полной верой. Shri Gurudev, how we can deserve to be able to properly hear you and move from external devotional service to internal devotional That's service? a great question. Замечательный вопрос. We have to, Prabhupada explains that when you try to serve pure devotee, you develop a desire to want to serve them, to please them. Прабхупада говорит, когда вы слушаете чистому преданному, вы развиваете желание служить ему и удовлетворить его. You develop a taste for wanting to hear from them. Вы развиваете вкус слушать от них. So if you're very eager to hear and you're hearing in a humble state of mind, Если вы устремлены слушать, и вы слушаете в смиренном состоянии ума, and you're sincerely trying to hear Krishna's instruction, и вы искренне стараетесь слушать наставления Кришны, and you want to hear it and you want to sincerely surrender to those instructions, и вы хотите слушать их и искренне предаться этим наставлениям, even we don't know anything, даже если мы ничего не знаем, it doesn't matter. это не имеет значения. Then by the mercy of Guru Krishna, you'll come to understand everything. Тогда по милости Гуру и Кришны вы сможете вообще все So a понять. great liking, a great eagerness to hear, И вот это вот сильное желание слушать, and a willingness to want to follow what we're hearing, и желание того, следовать тому, что мы слышим. then one gets mercy from Sadhguru Vaishnava. Тогда человек получает милость саду Гуру Вайшнава. Because really,
the main service of Sadhguru Vaishnava is to do kirtan. Потому что в действительности главное служение Садгуру Вайшнава делать Because киртан. he understands Krishna is manifesting through that Harikatha, Krishna Nam. Потому что он понимает, Кришна проявляется через эту Харикатху и Кришна Нам. And he needs to hear from Krishna as well. И ему также нужно слушать от Кришны. And he knows that all the other souls, they also have to hear from Krishna and about Krishna. И он знает, что все другие души должны тоже слышать от Кришны и о Prabhupada Кришне. explains Krishna is purest of the pure. Прабхупада объясняет, Кришна самый чистый из всех So самых we чистых. associate by hearing about Krishna, then we're associating with the purest of the pure. И если мы слушаем о Кришне, мы общаемся с самым чистым. So to get special mercy, it requires sincere hearing and chanting together. И чтобы получить настоящую милость, это требует искреннего слушания и воспевания That is вместе. always our challenge in speaking and trying to hear. Это всегда наш вызов в том, что мы говорим и How стараемся serious слушать. is it? How sincerely are we wanting to hear from Krishna? Насколько серьезно, насколько искренне мы хотим слушать от Кришны. And how sincerely are we trying to glorify Krishna or speak, give Krishna's instructions? И насколько искренне мы хотим прославлять Кришну и давать наставления Even Кришне. we may not be big devotees. Даже мы можем не быть We may большими-большими. not be big gyanis. Мы можем не быть большими-большими гьяни. But if it's genuine, really, we only have to convince Krishna. Но если это настоящее, единственное, что нам надо убедить And we Кришну. also have to be И мы convinced также должны быть of what убеждены. is our true motivation for hearing and chanting. Какова наша истинная мотивация в слушании и So that воспевании? is our challenge. Can we hear and chant in such a way that Krishna will shower his mercy on us? He'll come here. Это наш вызов. Как мы сможем так слушать и воспевать, чтобы Кришна пролил свою милость и пришел It's сюда? like Krishna, how is it? He's not in the heart of the mystic yogis. Говорится, что Кришна не находится в сердцах мистических йогов. What is that verse? So translation? I am not residing in Vaikuntha. I am not in the heart of yogis. I am where my devotees coming together. I'm very fine. So Krishna said, I'm not in Vaikuntha. Кришна говорит, я не на Вайкунтхе, Right? I'm not in the heart of the mystic yogis. я не нахожусь в сердцах мистических I йогов. go to that place. I run to that place where my devotees are sincerely hearing and chanting about me. Я бегу в то место, где мои преданные искренне слушают и воспевают обо мне. That is our challenge. Это наш Can we вызов. be sincere and serious and call Krishna? Можем ли мы быть такими серьезными и искренними и звать Кришну? And if Krishna decides, yes, okay, they're trying to be sincere and serious, let me go and shower mercy on them. И если Кришна решит, да, они стараются быть серьезными и искренними, я пойду и пролью свою милость на них. Then through that Shravanam Kirtanam, Krishna will purify our heart and consciousness. И тогда через такой шраванам и киртанам Кришна очистит наше сердце и сознание. And that is the real test. И вот это настоящий тест. So what is the effect of our hearing and chanting? Каков эффект нашего слушания и Is it воспевания? purifying our heart and our consciousness? Очищает ли он наше сердце и сознание? I remember many times I heard from Maharaj that if you're sitting there and you're thinking, I'm sick and tired of being Mayadasi. Я помню, Махарадж много раз объяснял, если ты сидишь и думаешь, мне уже достало быть Майя, Даса, And Майя. now I'm becoming more and more serious and determined that anyway I have to become Krishna Das. Сейчас я хочу стать просто решительным и стать Кришна Дасом. So if that thought is going through your heart and your mind and your consciousness while you're hearing, this is a very good sign. И если эта мысль проходит через твое сердце и сознание во время слушания, это очень хороший That признак. means we're waking up, we're coming to our spiritual senses. Это означает, мы просыпаемся, приходим к своей And духовной we're чувству. realizing the true benefit of that Shravanam Kirtan. И мы тогда понимаем истинное благо этого Шравана Киртана. That's how we know that we're in a good association. Это то, как мы знаем, что мы в хорошем общении. And we see by the effect of that hearing and chanting, definitely Krishna's mercy came onto us. И мы смотрим по эффекту этого слушания, что, несомненно, милость Кришны пришла Prabhupada к said нам. it's very practical philosophy. Прабхупада говорит, это очень практическая If it's философия. just theoretical, just gyan, it will not have that effect. Если это просто теоретическая гьяна, этого не будет этого эффекта. It will intellectually stimulate you, but it will not purify your heart and your consciousness. Это интеллектуально простимулирует тебя, но это не очистит твое сердце и It твое will not bring сознание. any real tangible
change in your consciousness or your life. Это не приведет значительных перемен в твоем сердце, в твоем It уме. must be realized knowledge, tattva vijnanam. Это должно быть реализованное знание, татва And вигьяна. speaker must speak first for his own purification, И рассказчик должен говорить вначале для своего собственного очищения, because he's also hearing, потому что он также слушает. and must speak for the pleasure of Guru and И Krishna. он должен говорить для удовлетворения гуру. And if they're pleased, if they bless and empower the words, then it may have good effect. И если они довольны, они уполномачивают и благословляют слова, этого будет хороший эффект. Prabhupada Jaladuti saying, Krishna, if you empower my words, Прабхупада на Джаладуте молится: Кришна, если ты уполномочишь then мои it will слова, be possible. тогда это будет Otherwise, возможно. impossible. А иначе это невозможно. So Krishna's mercy, empowerment, Mahaprabhu's mercy and empowerment, that is required. Поэтому милость Кришны, милость и уполномочия Махапрабху — это то, что необходимо. Otherwise, no one can really be a preacher. А иначе никто не может быть по-настоящему And проповедником. just jnana alone is like a blank fire. Потому что гьяна сама по себе, это как холостой выстрел. No bullet. Там нет пули. So what is the use? Тогда в чем смысл? So we don't want to just be firing some gun with no bullets. Мы тогда просто стреляем из пистолета без патронов. So we have to please Krishna that he'll manifest through our Shravanam and Ты Kirtan. должен удовлетворить Кришну, чтобы он проявился в этом шраванном. And the effect will be that we'll feel that purification and mercy. И тогда эффект будет то, что мы будем чувствовать очищение и милость. So we have to stop now. We have a busy day in front of us. Должны остановиться сейчас, у нас занятый день впереди. And so let's try to get a lot of mercy from Lord Jagannath. He's especially merciful on this Rath Yatra day. Давайте получим много милости от Господа Джаганатхи, он особой милости в этот день. He's truly Patita Pavana. Он несомненно Патита Пава. We're certainly the most fallen souls in this Kali Yuga. Он спасает падшие души Кали-юги. And we must beg, cry for his mercy. Мы падшие души Кали-юги, мы должны But we have to do молиться. something. Но мы должны что-то Because сделать. we have to chant and dance enthusiastically. Это означает, мы должны петь и танцевать We have to энтузиастично. get mercy. Получить We милость. have to deserve mercy. Заслужить милость. And Prabhupada wanted Lord Jagannath to be in every temple of Iskcon. И Прабхупада хотел, чтобы Господь Джаганатха был в каждом храме Because he Искона. understood how merciful Patita Pavana is. Потому что он понял, насколько милостивый Патита Пава. And he perfectly knows, especially in the Kali Yuga, how fallen we are. И он совершенно знает, в особенности в Кали-юге, насколько So мы this is важны. a great day to get a lot of И mercy. это замечательный день получить кучу милости. Srila Prabhupada ki, Srila ki, Bhagavan Baladev Rishabhadra Devi ki, Radha Govind ki, Rishabhadra ki, Gaura Premanande. Srila Prabhupada, Srila Gurudev ki, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. That was a good question. Хороший вопрос, Кристина. Wow. You must be getting mercy or something. Ты, наверное, милость получаешь или что-то такое. Hare Krishna. Yeah, give her a garland. Hare Krishna. Christina made it. She made it. Bhakti and Christina made it to India, huh? Бхакти Кристина добралась до Индии. Чудеса, чудеса, чудеса. Hare Krishna.